about one report of what happened with the initial 7,000 acre plant. Yes. Minister and one interview the way his information is about 80% of the trees in Andaka last year soon survive. And they are still growing. Soon survive. Nasuke. I got a mona pictures my Gara. Okay, Nasuke. It's scattered all over pictures in Duka. It's scattered all over. Ama Yafi Abamu progress reports come on. Okay, this is it. This is where they have got into Gashi because Naju were also reports we Itachi and non Waransu double bisun chichi. Yes, maybe 20% in Nankina. Ama Nasuke, Bosu. You see, let's Gari in the AK Munagan Kamankoana Wayua. It's a Yafi young Gari Kumasubari Yandasuke handle issues of the country now. Yafi a very plain Kagane because Nina am fed on authority Kamamba chicken community na Zongo especially but plant go gudaba. Na check Kagani ba shehu because area the muke wuri aka afi mu wuri muka igirma wuri muke ba mu gani ba can request maybe for trees in the one could no I request mu munje mu request lokacin da muka je muka request we ya carry okay so muna get for this year munje mu request ama ni cikin zongo gidajen da ake around in the nike san kamar kasan ba ko ina za shuka maybe along the streets when you go along the streets ba ko ina za ka shuka itace wannan gaskiya ba mu gani ba. So you see, we want to really know because if we want to be serious about forestation projects in the country, we need to be extremely serious about it. We need to have a plan. For instance, za shuka 20,000 ga 20 million ga ya za shuka shi kaga ne ko yafi wannan gonga duka mu have mu cewe kaman mu kawo plan maybe in the next 6 months. Kagan hanyar stiti gefe hanyar stiti na okay za mu doki wannan opportunity mu doki maybe 2 million mu shishuka kagani mu make sure come in the next 1 year evidence na ya zo clear because in kabita hanya atomic junction zaka hanya hachoko zaka domi kana gan kaman wannan itacunan da aka shishuka side and side na ina nan su grima fine kuma waranga someone actually made a decision to do that kuma me shi ya plan kuma ka gan kama spacing nan kuma was very accurate kuma ya grima fine and mu ka muna benefit mun so mu have shi in a lot of communities like that amma ba mu da shi saboda me ba mu plan ba it's not about coming out a ce wai za zo a yi wani ceremony green Ghana day a ce wai za plan 20,000 kuma 20 million kuma aka carry ba mu san yanda zai go no ya fi mu tashi mu duba yanda ake yin shi because in ba mu ya bin gaba in the next few years in 20-30 years to come ya zo ya affect mu because look the only thing that can absorb excess carbon dioxide cikin atmosphere are trees. Yes wanga common class one child ma ya yi feri maka kuma especially in aka duba the effect of climate change so they were Africans muze dame more esa yafi mu muhimma esa ni baturawa ke maybe because of all the climate change esa government ga himma last year ya fara 7 million this year kuma 20 million maybe next year ya monitor kuma ya gane maybe they saw the need for one maybe from their experts environmental experts the esa this time government can intensify one planting of trees the problem is not for posterity the problem is not identifying the need. The problem is also not saying you want to do it. The problem we have is how was it done? What are the evidence on the ground? Let's have figures. Definitely you met the figures in 20 million, 7 million, 80% soon survive. What cost? It's a monitoring and then is a monitor Nike kumba basuka report ba minister if to ezo magana wannan de ko waya if to ezo magana can understand. Let's have evidence report agora muna gayan da aka yi shi because definitely bayan da za yi and face one problems in that one kuma yafi and learn from those problems in the aka learn in dem muna so mu yi shi sustainable kenan. So what are the challenges that were faced in the previous tree planting? Where were they planted? How were they planted? How did it go about? What were some of the challenges? What were some of the successes? How are we going to, learn from the previous 7 million that were planted in order for us to have a successful Kagani 20 million planted, such that
maybe 20 million ma be there working. 20 million ma be there, my brother, because it's a good start. It's a good start. 27 million. So if we think it's ambitious, no, it is not. But then, will we even be able to plant that 20 million for it to actually? Kowaya's on board. Even former President John Mahama Mugai, yeah, support one initiative. President the Kanshike champion. For instance, Nakachi, all right, every school, okay, I make sure come on and whip up every university school, and whip up every senior high school, every basic school, Karani, every 1 year, every child is actually going to plant a tree. And then that child is going to make sure that that tree is actually going to grow. Kagani. Maybe an agenda. Agenda one time, will plant 20 million. So this one, it becomes a responsibility of the child. In that way, we are inculcating, afforestation behavior, tree planting behaviors in these kids. Kagani. So that Yaro JHS, one of his projects is to make sure tree that Yar grow in the Aka planting. And then we have a lot of senior high schools around there. So why can't we also plant those? It's a now plant 120 million now. So let's be very realistic. Government must really be up and doing. There are a lot of strategies. They should engage wider. There are a lot 20 million, but final 1 minute. Yes, they should engage more. There are a lot of non-governmental organizations and civil society organizations that are within the environmental space. They should really engage them. They should consult them, and then they would actually give them a way of actually doing this. Because Yasuneshi show Kamaza plan 20 million. At the end of the day, okay. 1 minute they can do issue. In summary, Commander brother and I, we should be serious about some of these initiatives because our very essence and survival depends on the environment. Can it touch on one of Muduba even yen muke gini mu mutu gini share cement gida duka duba kama Netherlands embassy akama kashiga wurin itachu na very abinga so yen muke gini kuma aduba affects one into how we build and then I encourage mutani ko gida against suma cry as a concrete the bad one ko gida against suma so gida itachu na kankana na ya enrich the atmosphere and the environment there kuma as we plant now how are we protecting the natural environment abin shi Allah da kashi ya shuka nan kai kana bata shi galamse I don't know where we are quoting about galamse they are depleting the environment. No, I can do kai bazan ja shuka gon galamse the degradation of the environment ba ana bata itachura ana neman gold cheka zo kuma every year kace kana shuka 20 million cycle so it's like I mean galamse yes na mafiya duba don suna yanka itachuna suna abubuwa they are destroying it so protect the existing one first before you go and increase it by maybe annual tree planting exercise kuma for the yaran school nan should do by agri teachers na so inculcate ko wani yaro ka this your personal project kema ka shuka itace halita a grimo de kai kana with this initiative but let's say national something but even at the individual level family level people can do some of this to support government to jama'a yau da muna kan issues mun na alamuran gari kan program mu sunana JAHMA Muhammad Ibrahim inda ni da Hudu Yusuf da Kinziko kuma Abu Newton kenan Ziko Newton suke muna karin bayani kan da issues nan da muka duba kan shi mun fara kan LGBTQ ruhaha na parliament da mun take ce chairman committee ne ya step aside ne san bai yaki nan don yana ya feel yana delay wannan processing a pass wannan LGBTQ law sannan kuma mun duba batun beggars kuma wanda suke baran nan da aka koma da su daga Niger kenan about 562 aka koma da su kuma mun ji kuma another 1000 kuma an komar da su wannan initiative between government of Ghana da kuma government of Niger wannan kuma mun ce a step in the right direction kuma mun yanzu mun kuma duba jiya president ya lead campaign Ghana Green Day za shuka 20 million trees ita tuna guda 20 million za duba dai saboda environment mu yayi kyau batun climate change da abubuwa mun kan this time ana zafi za yi sanyi kuma ana sanyi wasu abubuwa da wasu duka na fito ga ita tuna when the last man dies or when the last tree dies the last man dies yasa wannan kuma yana informed decision government take duba kai su dai suna gwada there's more we can do
in terms of abubuwan da za yi ba dai a shuka kawai bane a bar shi ya fi a monitor a duba kuma a duba wasu sectors especially galamsey da ya duba shi mai yana bata environment na an ya magance issue of galamsey kuma ya bari itatunan mun nan kuma su masu samu briefing space su su tace sai har wayo da muna kai al'amuran gari muna duba issues na za mu duba last but most important topic in the shima again currency throughout the week but unde Toby Afedi paramount chief in Asogli state kenan da ya ce kamar cikin letter shi na san producer nan ya ya display wannan letter na mu read mu ganda ya koma da kudin shi da ya ce S-Gratian da aka bashi ya serve from 2017 zuwa 2021 kenan 4 years kenan they serve as council of state member kenan ko shi aka bashi wannan S-Gratian shi ya make effort ya koma da to yanzu ya koma da wannan kudi ya ba garin sanzu abin ya zama issue hula balu yana so ya gwada kamar shi ne shi dai way principles kenan per the letter da yawa yana ga kan bai deserve wannan kudi ba do ya karbi salaries da sauransu amma kudin nan da ya koma da shi about 365,000 Ghana cedis so almost 3 billion plus kenan old Ghana cedis da ya koma da shi shi muka gan Polado Mochi kuma ya zo cikin scene na shi mai touch analysis shi ya criticize wanga shi to sarkin kuma ya reply ya use wasu west to mark journalists wasu dai back and forth shi bar muka lose the substance of the whole issue of S-Gratia especially to council of state wasu suna agi kuma council of state na ma da bai fi a ba su wannan pelon ma bai fi a ba president muka san kamar law constitution na ba da MPs kuma gratuities da sauransu a cikin 114 kenan da na MPs kuma article 68 kuma 4 shi ma batun president ya yi batun condition of services council of state kuma sun deserve a ba su wannan end of service benefit ne sa wannan kuma za mu duba dai in whole kana za mu yi mu duba dai especially with article 71 holders kuma mu duba dai the whole Toby Afedi issue S-Gratia Polado Mochi da sauransu dai wani abu ne ra'ayin ka kan this whole issue na S-Gratia kagan mu fahimci abu guda wadanga ba bai duka they are creations of the constitution ka understand that but na duba na situating shi into critical analysis vis-a-vis the economic situation of the country I only come to a simple conclusion that it is high time we reviewed the constitution. What is S-Gratia? Is it like a severance pay? After maybe the way a man and accusation is quite problematic. Kagan wani MP ne ya win first time. The one non-parliament aka dissolve ye kuma win election ye zo kuma. Even though he's still serving. Yeah, article 114 kenan she akuma bashi. An biya shi S-Gratia. Every 4 years every 4 years. She is one is just unfair to the taxpayer. To put it bluntly. Because ga attention nan da ya Toby Afedi ya kawo Sunday mun duba da ka ji abin da ya fadi. Ni na follow na samu letter na read. But the bottom line is that mutum ne first of all my opinion even about council of state man. And even the salaries that they or the allowance they pay them, some 28,000, 20,000 and the rest of them. And there's almost how many 31 people who have about full-time job money. But the figures is outrageous to me. Can't understand that. She Mutum yezo yourself country she in a capacity more or less like consultant or advisor to the president. As to whether advice man that came about president mayana aduka mayana aikire shima alakire sen. So over time people have argued that that institution has outlived its relevance. A scrapping she off. Council of State. I got some 2015 where
sunan shi Supreme Court sun ba da one judgment kamar even Council of State na magana da su is not obliged president. No, it's not binding on the binding, president. Rai ne. O Mr. President da mu yi kaza da mu in so iya ga dama ya doki ra'ayi su ya yi shi in bai ga dama ba bai doki ba abin da za mu yi. Kuma wannan na sun copy from our culture and tradition as a people. Yanda sarki na nan akwai masu fadawan sarkin da ke shawara da sarki suna ba shi shawara. Ka understand that they can be there and be supporting him. Ka understand, but the emolument or the compensation attached to it is too huge. Ka understand that. Dada ka ga wani police ko soldier ko teacher ya teach for 30 years. Nda shi pension. Ngala be kada ma 20,000 me kyau ma be samu. She wani yazo just 4 years part time. Nda shi adaga mai wanga kudi 365,000 Ghana cedis. Or 3.6 billion. Dada muna kuka kama ba mu da kudi. So mutane 31 nan. Council of State mutane 31 nan. Multiply by abinga wannan kudi na ka bashi over 11 million Ghana cedis. Former parliamentarians an basu. Another thing man that ke bani abinga some officers of the article 71 office holders they retire on their salaries. Is that me she has a retirement man? In there can be a retirement and I be 50 million ne ko 5,000. Still na gida ma sa na be shi wannan 5,000. Inda mun kai da muka kai muna da kudi muna da arziki da wanga ba wani magana bane. Amma da muka kai nganda economy yayi tight. You are telling the ordinary citizen to tighten their belt because Gari yayi zafi. Kuma su kaga e-levy na ba yanka su Council of State member. Lord nan ma bai ce a ba su wannan wanga ba. To daga na exgratia na shi maybe wani abu dai ne kuma kana severance package na ake ba su. Amma law nan da kanshi yana deal da parliamentarians shi na article 114 da article ministers of state 68 da ke deal da government as a president. So does it mean as Gracia to council as Gracia man ka duba Latin meaning na ma kaman gift dai ni kaman to gift to give someone. But to shakara kuma na ji binding. To yin kuma na gwada kaman it's more or less like back pay. Maybe kana aiki yafi baka maybe 1,000 Ghana salary. Shi ana biyan ka 700 Ghana 700 Ghana. Isa ka ja ce extra 10 an gama duka an baka shine extra Gracia. So maybe constitution be explain shi haka ba. Ka understand. But whatever it is. It is high time we review the whole article that talks about ex gratia. We ba mu da kudi. Don ka kudi an biya kaman Tobi Afede chief na ya admit kaman an biya shi salary fine. Ana biyan amma ex gratia ne gan kaman no azama masala. So wanga inda wanda ke son garin shi ni abin da yin nan is something that is laudable that people should emulate. Naji at Kennedy ma a leading member of the MPP daga US shi ma yayi video ya upload shi yace mu bari wannan magana. We should just look at the substance of what he has done, the essence of it, and encourage people to do that. Because she ba yana bukatan kudi hakan gaban. He's okay. Meanwhile, national service nanan napko nanan ba biya su ba. She ka doki kudi wanga kudi nga aka divide it into now aka be 700 Ghana. Mutane za samu biya su cikin 175,000. 365,000 krona ba. Divided by 7, it's a lot of people. So we've been wasteful in our expenditure as a state. On the other hand, so we should review the constitution. As for Togo, what he has done is an exemplary that I hope a lot of MPs and ministers, because in KMP, first time still can win re-election. So if you stay in parliament from maybe for 12 or 10 times, you are still saying you are taking your salary. Morally, feel. Do you feel like you are doing a good service to your country or disservice to your country? No, overall, I mean, we thumbs up to Togo, and we hope and pray that other members too will emulate same. Now, Kamizo Rinziko, they didn't do a Musamu was messages. Facebook and Ayan Kalemu Facebook. Wanga Sani Abdul Jabbar with more grace and God's speed boss kena. Wanga kuma Kuta Khairi Kuta. This is very rational. Good one there Kinziko. Nam
You are very right, my brother Kinziko. Planting of trees is good, but sustenance is the challenge. Ali Kofi, nice one, cheers. My Gabu, nice talk, bro, nice. Sanakuma Madina is proud of you. Arafat Sule Yarima Kina. Keep the good work. Keep up the good work, mashallah. Some messages then the muka samu Facebook kinanda. Yeshugo muna batunde discussion the muke yin. Onikma I'm watching Dawood Kembe kino. I'm watching live from Madina. Messages in the zode sum tataka kan osush. Kizigo. Kajide who do you able to issue to be affected? Bagan kamar muna overstretch magana ba abinda bai fiye zama magana ba ya mayar da kudin da issue end ba kamar mun kuma stretch magana ya kai inda har yanzu kamar yana zama personal money, especially batun Poladometry day da Toby Akfeden da mun san ma they were friends ma hal wasu abubuwa ya go between them hal yau yazo magana ga yazo kamar zai bata tsakanin su ka gani brother na Hudu ya magana kan even batun West Crusher, so I will not get that deep into that, but nagan this is an opportunity in the ifi musamu muyima mutanen Ghana magana sosai. Ka gani the fact that wani na support one political party or the other doesn't or shouldn't make kari me shi zama kaman makafu kan abubuwan da wannan political party yake yi. Me yasa nake fadi haka? So they were saboda muna support ko wani na support wani political party, kaga wani wannan political party na wani abun da yake affect kowa, yake damun kowa in one way or the other, amma sai ka gan ba in wani ya fito maganar shi sai ka gan wani na so a support wannan abin da ya zama ba abin da baya support ba. Me yasa nake fadi haka? Mu duba batun Togbe Afede, honestly speaking, ya bari gaskiya respect da nike da shi ma shi wannan baba, irrespective of maybe wasu abubuwan da muka tunji kamar yayi, ina gan wanga ya share wannan negative perceptions dai wanda nike da shi kan shi. Kada da wani negative perception. Well, kasan kowane mutum ne, kowane mutum na da wannan. Ka gani, it's difficult mu samu mutum yi abin da Togbe Afede yi ga. Ina da karfi sosai, babban kudi sosai, kuma inda wannan wuri ne da ya fi mutanen gari, irrespective of inda kake support ko wani political party kake support, mu duka mu fito mu yi murna sosai, mu ce mai yayi kokari, kuma mu bi bayan shi, mu ce mai yayi kokari, saboda waɗanda su ma suke da wani hankali kamar aka suke son su yi, su ma sun yi su yi. Amma yanzu saboda kirkin da yi yanzu ya ji ya zama ni kamar wani abun da za a doki a ja sunan shi a sa cikin mat, a drag his name into the mat. Yasa yanzu garin ganna muna neman gaskiya ni ko me muke neman, because looking at the current situation muna nan aka tashi kaman za ba kudi cikin gari, za biya e-levy ko baka ba, kowa ya damu sosai. Yasa ga abin da za a doki kudin e-levy mu a yi da shi ke ga a ta biyan huge sums of money about mutane as ex gratia for council of state, when in actual fact suna receive monthly salaries. Sha kamar wani impact suka create, she muka samu wani cikin su ya mere da kudin nan back, she muna nan muna ta zagin mai shi. Aba no, inda muna son change irin wasu abubuwa kan ga yafi mu fara neman change. Yasa wani kamar Togbe haka, he's a hero kenan. Ya fi mu ganshi kamar he's a hero, and to me honestly he is, because wannan kudin na in kai calculation, mun yi calculation muna gan kamar wannan kudin ya yi pay the total sum of the ex-gratia being paid to the all members, 24 members ne kasan 8.76 million Ghana. Very good. So in na Togbe Afede kawai ya yi biya yan NAPCO trainees, ya yi biya NAPCO trainees at 565 people. Ya yi biya 565 NAPCO trainees based on the calculation. Punch the
Do the calculation and see. She ye bia kudi ya national service in the bar bia so baso da anche we ba kudi ye bia close to about 625 people. Kudi na mutum guda kawai. Shall multiply na mutani 24 da ka bia mutani na wade ye bia million. Esa garinga ya muke. Fine, muna da schools they were aka ce kamar school feeding program. Yeah? Ba kudin da za biya bayan dafa abinci. Esa saboda shi yara ba su samu abinci su ci. Sai mu daga kudi duka mu je mu ba mutum guda kamar S Gracia. Kuma me shi ya mayar kudin nan kuma sai muna nan muna zagi. Ka gan kuma waɗanda suke zagin shi, waɗanda kuma suke ce wai abin da yayi bai dace ba, waɗanda suke wani ka gan kamar me shi ida maybe ya samu wani benefit da yake samu. Ko ka gan wani kakan shi ko kanin shi ko yayan shi diyan wani shi ina cikin school feeding program da bai samu abinci ce. Esa abin da yafi muna understand ke ga yafi lokacin inda mutum yayi kirki mu ba shi supporting shi mu praise shi kamar yayi kirki iye mugu kuma mu bare gadi kamar yayi mugu kuma as for the government communicators waɗanda banyan ce government party communicators, yes, everybody is a political animal, exactly, but then we actually need to put the interest of the country first, because Ghana ya gagare kowane political party. Ghana kuma ya gagare kowa cikin Ghana. So I see no reason why you would hero worship an individual over a whole country. Kuma country nan kana cikin shen kana yi wannan nan, she kai wannan mutum da kake yi wannan nan, she wani suna za mu kira ka. Da mu cewa waɗanda ba su da hikma, she su yi, waɗanda muka cewa ba su da ilimi ko, she su yi wannan abubuwa. She waɗanda suke da ilimi su fito su fara musu kama abin da kake yin ga bai dace ba, kaza ne don garin nan ya zama first. Amma sai ka samu yan ilimi sosai suna waɗansu abubuwa kan ganin. Sai me muke koyo da yaran da ke baya. Isa wanga in the next 10 years Ghana ya zamu mu zama tankan mutum bai yi abin da bai dace ba kenan ko ya. Isa da wani wurin kudin da ya don na she ya je ta cin. So ya fi mu tashi mu fara wanga maganganu. This kind of things. Nagan Poladun Mocho ya zo ya yi touch screen analysis dewa. Kuma I don't think it was something that he was even supposed to talk about. I respect him so very much. I respect Poladun Mocho so very much. Ama attacking the aim Togbe Affair with regards to returning back the money in the economy is way below the belt. Kuma ya fi da every well-meaning citizen a frown can have been the Poladumotri in there because Wanganga ena mashi waran da suke so su yi kirki kenan abin ya mashi waran da kuma suke so su yi kirki. Paul ne shi yana gwada kamar maybe he's not candid kama da kudai sami out of the meetings in da ya je committee meeting da abubuwan na ya je 16% ya sa kudin na like me sa ma zai fito ma ya fadi maybe shi ma yana da argument yana da case in da yake present. Me yasa ne in aka yi muganci ya fito a fadi mugancin da yake yi muna jin yayi kaji leaks media ya carry information ko ba ka ba wani ya fito da shi ya fadi kirki kuma da shi amanda da shi a yi shiru saboda mutum guda na so a benefit ko ina ba wani mutum guda bad publicity so bai fiye fito ya fadi ba wani gari muke cikin ke ga. No, it's too wrong. S-Gratian now extremely we need to come on the who they fedi. We need to look at the constitution again. Kagani. Especially with Article 71 holders. Yes, so you see Parliaments. I scratch my back, I scratch yours. Yeah, you see, and I form committee all the time. Committee you do into a monument to the Sovereign. S-Gratia in its totality. So S-Gratia in totality is not wrong. To me, it's not wrong. But where is the position of the country? Gari is not wrong. It's not wrong in totality on the basis that now muke yanzuaka as a country in the muke ya mu afford S-Gratia. Because mu muka ce Gari, come on when you come on Germany, United States of America, come on when you come on they can afford to pay. Unsusuna be S-Gratia, it's not wrong. So S-Gratia in its clear sense, it's not wrong. Kagani ai, ama duba Gari mu, muna the schools under trees, yo, how yo. Muna the schools under trees. Muna the
Sheo Barin Kari. What are the Abubuwa Dewa? Kagani, there are a lot of things that are there that we really need to look. Luba, akwe wani hanya stiti. Nkabi wani no so bi ulori kakaje workshop. Akwe wani so schools kaga in the school neke, in the yaro ze tafiye je school. Wani bridge man the yaro ze BK e school. Yafi a swim tikiruwe je school. When I can happen, someone will pay huge sums of ex-gratia to Mutania Kanga. So in Ghana, actually, I don't think it's justifiable. Okay, but in Zorin, Wangai Bam, just 2 minutes. Producer and Nabani sign come on time we are uchi. These are things that now some with stress come on Pama. Come on time that incensed the public when they get to hear and you come back and tell us that Bamu the Kudi, hence the need for e-levy and some other revenue bills, the Soros. There's a lot of wastage, a lot of leakages in the system. Can't understand that. Kuma kamandi yankane kana wash kudiana ta we school is we need to tighten the systems. Can't understand, review the entire constitution. Like for the ex-gratia in itself is not a bad idea. But as vis-a-vis our economic situation now, can we afford to be doling out? Can we afford to be doing, especially those people on the council of the these are well to come also eat and Sangaduka. They don't really need it. The people who really need the money are there. The downtrodden, they are there. The not poor guys are there. So let's learn to put our food where our mouth is and do the right thing. Let's sanitize the system. There's so much leakages and wastage of public money in the system, and it doesn't help. Constitution, we've always spoken Article 71. About you have a review in she. Can't understand that. But I need now prefer commander is a statutory body that determines all these salaries and allowances periodically, rather than executive determining. Parliament might determine that of the executive, and it's like she never like scratching my back, and now I also benefit from one arrangement in the constitution, especially Canada. So we should look at it, especially when we Council of State super switching Article 71 holders. Article 71. No, you see, let's stop talking about whether people are part of it or not. The question is that in Ghana, currently, the kind of situation we find ourselves in, is it right for us to pay ex-gratia? And if we are paying, how much are we paying? Has there been any time the economy is too good in the FIA? It's our argument today, but soon. No, actually, economy point in. You see, is it one of the things we cover from the template American? Don't want economy. But every Christmas time, I can maybe yesterday this year they ba say but this year na last time I check more this year they alhamdulillah abubuwa ko this time economy me opposition economy is worse all the time. Holistically there's a lot of wastage. You are even CEOs of state-owned enterprises. Yes, you are leading a company which is making losses, but when you see their salaries in the private sector, you are fired, you don't have a job. Back KPIs now. Money KPIs. They are just making running a loss-making institutions, and they are still being paid. They fly to all the allowances and per diems. No, you see, we should be serious. We need to get serious as a country, honestly, because there are certain things that are happening that it doesn't really augur well for. So was a take on a bull by the horn. In our favor Parliament, in our favor judiciary, in our favor executive, especially. The whole constitution should be looked at again. Mungana would maybe Kai Magana. It ends there. Constitution was initiate one constitutional reforms. I've been a benefit to they are beneficiary of the status quo, so sooner but now again, the lives of so face the country. These are things that social SOEs or whatever, I don't know, civil society organizations. These are some of the things that they can champion. But on a more serious note, the media has a very key role to play for the betterment of this country. Aside all the arms of government, the fourth estate media. The fourth estate is the media. Media then na kokarin nashi media na kokarin nashi amma kokarin shi be chikaba
kaman suna bin bayan politicians yanzu haka suna bin bayan because ka gani su suke create agenda the government can really act on mutane suna magana su suke tashi su you know su bari government gani kaman mutane na magana so instead of issues kaman akanga batun escrasha ka gani wani media houses sun je su samu politicians su zo suna magana kan shi. How do you expect a politician to speak against something that is in their benefit? We need to have technocrats to really tell us the real issues on the ground. We need to, you know, so if all media houses are going to have technocrats to talk about the whole issue and call government to act, that is actually a very serious, yes, that's a very serious direction. So my final words, Ghana is our own. We all need to, you know, get up and then speak on things that really bothers us. Let's not be scared of speaking. Yes, let's speak. Let's speak, and let's be sure that we are speaking the truth. And then we should hope that people will listen and people will act. The second thing I'm saying is, if people people get up to speak the truth, like just as Toby Alfede has done, act the truth. Let's come out and support them and praise them, just as we'll be willing to say them. The last but not the least, I want to say a very good morning to all. I want to say a very good morning to all my Medina Zongo people, Medina municipality. I salute you all, and I say a very good morning to my wonderful wife, Ohima Salmabila. Final words, if crop up, finally, they once 30 seconds. Yeah, so like we have been saying, the constitution is a creature that is supposed to be dynamic. And used from 92. So it's time, these are all the loopholes in the system that we need to fix with a new constitution. So to wrap up, my greetings to my lovely wife, Ajay. I'm sure she's watching. And then the chief imam of Medina Zongo, Sheikh Salman Muhammad Al Hassan. Who do you see kenan da muna karin bayani da kan labaran da ya zo during the course of the week? Who do you see shi na administrator Umma Work Fund kenan batun da a raise kudi a develop musulunci ko musulmai mu na community mu. Sannan kuma mun ji kuma Abubakar Ziko Newton da muka san shi kin Ziko shi ma yayi muna karin bayani kan da labaran da muka discuss. Shi ma social commentator ne kuma education ne yana duba shanin batun school na kuma ya ke kiran shi time mu dai na san mu vai a ba mu more time kenan don kamar issues nan ba mu ya mu ga yasa na yi magana da producer na da technical wasu ma mu more time mu ya mu da issues nan da kyau nan ga za mu kawo karshen program mu na al'amuran gari inda muka kawo muku headlines nan da ya make during the course of the week insha Allah mun duba kuma next week insha Allah mu kawo muku wani